Good. Joint product and byproduct. போலாமா? You know, the main difference between joint product and the byproduct is intention behind the manufacturer is a criteria to segregate whether it is called the joint product or byproduct. As a manufacturer, I want to produce product A as well as product B. Both the product I want to produce. Intentionally, I want to produce. Then both the products are called joint product. Intentionally produce. As a manufacturer, I want to focus to produce one main product. While producing that particular product, incidentally or accidentally, another product is also emerged. The resultant product is called byproduct. புரியுதா? ரெண்டு ப்ராடக்ட்டும் சேர்ந்து எனக்கு வேணும்னு ப்ரொடியூஸ் பண்ணா, இன்டென்ஷனலா ப்ரொடியூஸ் பண்ணா, that is called joint product. When I will produce both the products should have the commercial value, saleable value. Yeah? அதுக்கு commercial value தான் I will focus product A also, product B also produce. I want to produce one product, produce பண்ணும்போது resultant product இன்னொன்று வருது. I don't want to waste that. That is also I'm selling. Then it is called byproduct. Intention is to produce one main product. That's the main difference between joint and the byproduct. Today I give the example. Petroleum industry. I want to produce a product called petrol. First process, drill panni, boomilendi, that is, take the petrol out. We can't store the petrol alone separately. Yeah? Mixture of oil will come. Thereafter, I have to do the further processing activity, petrol alone separately, diesel alone separately, tar alone separately, crude oil, I have to segregate. Up, nobody going to take, I want petrol alone, remaining product, I want to put because petrol also what commercial value, diesel is also commercial value, kerosene also commercial value is there. Therefore, all the product intentionally I'm producing. Therefore, all the products are called joined product. Intentionally, the manufacturer is producing. Example for the byproduct, soap industry. I am producing the product soap. அதனால வர கழிவு இருக்கு இல்லையா, wastage. After doing chemicaling, boiling and chemicaling activity, we can get the glycerin. அப்ப nobody going to create glycerin manufacturing company separately தேவை இருக்காது. Soap ஓட கழிவு, since I can convert into one product, it also has some value இருக்கு. Therefore, once soap னு இருந்தாதான் glycerin வருது. அப்ப soap is the main product, glycerin is the byproduct. My intention to produce a soap only. Since glycerin also some value, I don't want to throw it as it is. I want to get some money out of it. Then it is called a byproduct. Like I said, what? Rice, paddy. நெல் அரிசியா மாத்துறோம் இல்லையா? அப்ப பேடியிலேருந்து we are converting rice. Rice is the main product. அதை கன்வெர்ட் பண்ணும் போது ஒரு ஹஸ்க் தவிடு இஸ் அ பை ப்ராடக்ட் ஃபார், உமி இஸ் அ பை ப்ராடக்ட் ஃபார். இல்லையா? யாரும் தவிடுன்னு தனியாக கிரியேட் பண்ண போறது இல்லை, உமி வேணும்னு தனியாக கிரியேட் பண்ண போறது இல்லை. ரைஸ் பண்ற போது இன்சிடென்டல் வேஸ்டேஜ், அதுக்கு சம் ரெவன்யூ இருக்கு. Therefore, it's called பை ப்ராடக்ட் சொல்லி. Got the clarity, my dears? Good. Now, up to one particular point of time, all the product will come together. Thereafter, it's going to segregate. Petrol alone separately, diesel alone separately, தனித்தனியாக போடும். பூமியிலேருந்து எடுக்கிறோம். We are taking out all the oil. அதுக்கு செலவாகுது. After that, we are splitting into different product. அப்ப அது வரைக்கும் செலவாகுது common cost for all the product. Thereafter, further processing for petrol separately, diesel separately, that is called what? Specific product, specific expenses. அப்ப common expenses is called joint cost. Specific expense is called further processing cost. Further processing cost is for that particular product alone. Common cost is for all the product we produced. All the product not sold, all the product produced. What all the product we are manufacturing, all the product is common cost important. That is called the joint cost. If it is the common cost, we have to apportion among all the product. Total common cost. பூமியிலேருந்து பெட்ரோல் எடுக்கிறது எவ்வளவு செலவாச்சு, all the oil செலவு என்னாச்சு, clear? That we have to apportion among petrol, diesel, tar, crude oil, என்னென்ன ஆர்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கோமோ எல்லாத்துக்கும் அப்போர்ஷன் பண்ணணும். In what basis you have to share the expenses? That is called methods of apportionment of joint cost. Joint cost எப்படி apportion பண்ணணும்? For that, we are having physical unit method, average unit cost method, technical point method, contribution margin method, market value method. Under market value method, market value at split off point, market value after further processing, and NRV method. These are all the various methods are there. Accordingly, you have to apportion the cost. என்னென்ன மெத்தட்ல apportion பண்ண போறோம்? That is what we are going to discuss in this chapter. போலாமா? Got the clarity? Yes. இங்கேயோ படிச்ச மாதிரி இருக்கா, மறந்து போச்சாலாம்? லாங் எங்கோ படிச்ச ஞாபகம் இருக்கா? Yes, sir. Yes, sir.
Go to problem number 1. SKY voice robustry. Pardon. The concept-based question or practical question? என்ன இருக்கு அதுல? அது படி. Concept-based theory with revision அப்புறமா practical question. அப்படிங்கிற அதே ஃபர்ஸ்ட் படிச்சு. கான்செப்ட் பேஸ்ட் படிச்சு. Concept-based question. Question number 1. How to select a method of apportionment of joint cost? Okay. How to apportion method. We are having various methods. Depending upon the availability of the information, we have to choose the method. Clear? Which one is the best method? Na NRV method is the best method. Clear? Net realizable value is the very nearest to the bottom. Joint cost. Therefore, that method is the best method. But question most of the time specifically physical unit method. Physical unit is the least important. Yeah. Because unit alone is not a reason for incurring the cost. Activity-based cost we படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அப்ப physical unit method suppose specifically ask physical unit method is can take. Clear? Sometimes cost based, not based on unit but based on cost. Average unit cost method you can choose. Then cost also not important, unit also not important, depending upon resource consumption. In the sense of what? Total electricity bill வருது எங்க வீட்டுக்கு. I am having mixie, grinder, tube lights. I can't apportion mixie, grinder, tube light 1:1:1 ratio. Tube light consumption is different. Mixie consumption is different. Refrigerator consumption will be different. Clear? Refrigerator 24/7 ஓடிட்டு இருக்கு. எல்லார் வீட்லயும் எழுதக்கூடிய பாரு 24/7 பார்த்தா அதான் ஓடிட்டு இருக்கும். ரைட்? நம்ம வீட்ல இருந்தாலும் இல்லாட்டினாலும். அப்ப consumption of the refrigerator is much more higher than mixie. Consumption of the mixie is much more higher than tube light. Am I right or not? அப்ப technically qualified person, the electrician, person யாரு அவதோட knowledge உள்ளவன். சார் ஃப்ரிட்ஜுக்கு 10 பாயிண்ட்ஸ் நாக்க ஓகே what that called மிக்ஸிக்கு ஒரு 4 பாயிண்ட் வச்சுங்க சார். டியூப் லைட் 1 பாயிண்ட் வச்சுங்க சார். அப்ப 10:4:1 போட்டா கரெக்டா இருக்கும். அப்ப person who is having knowledge over that field, that person has to give the technical point. Are you able to follow or not? அப்ப அத குவாண்டிட்டி வச்சோ வேல்யூ வச்சோ போட முடியாது. டெக்னிக்கலி knowledgeable person has to give some points, rank கொடுக்கணும். அந்த ரேஷியோல போகும். That is called technical point method. Also called survey method. Technical point method is also called what? Survey method. Then contribution margin. Contribution, what minus what is equal to contribution? Sales minus variable cost. Bifurcation is there in joint cost. Out of joint cost, how much the variable cost, how much the fixed cost given in this question. Then if it is there in this question, all allot time. Say variable cost கொடுத்திருக்கான், fixed cost கொடுத்திருக்கான். Then variable cost was based on number of unit based portion பண்ணணும். Because variable cost is going to be according to volume of production. Fixed cost based on contribution. Sales minus variable cost equal to contribution. அப்ப contribution வச்சு போடலாம். That is called contribution margin. If you want to solve the problem by way of contribution margin method, variable cost, fixed cost, bifurcation supposed to be there. Understood? Then market value method. Obviously, if it is market value given, market value sell price of the product given, market value at the split off point, market value after further processing or NRV method. But depending upon the availability of the information, you have to choose. How to choose? We solved various problems in the regular course. Right? In the method, similar type you are going to see in level 2 problem also. Okay. What are the next question, Kana? Second question, format for decision making with respect to further processing decision. Whether we have to do further process or not. The format தெரிஞ்சாலே fill up பண்ணிடலாம் ஈஸியா இல்லையா? What is the format? Sales revenue after further processing. Minus profit margin. Balance is called additional revenue due to further process. Less further processing cost is equal to net benefit. The net benefit positive means we can accept, negative means how to reject. Got the clarity or not? If you have what the format எழுதினாலே fill up பண்ணிடலாம். Are you with me or not? The format சொல்லணும்லையா? நோட் பண்ணி தெரிஞ்சுட்டு நீ அதை மைக் ஆன் பண்ணும்போது புரிஞ்சுட்டு அதான் கேட்க போறேன். நெட்வொர்க் ஏதாவது இதுவான சொல்லுங்களுக்கு அது மாதிரி பேசுவோம். ரூபஸ்டி பேரும்போது நெட்வொர்க் சரியில்லையோன்னு தோணும். என்ன சிருஷ்டி திரும்ப ஒரு டெஸ்ட் நான் சார் நோட் பண்ணிக்கோ. ஃபார்மேட் சேல்ஸ் ரெவன்யூ. பாவம் அந்த பொண்ணு லைஃப்ல யாரும் மாதிரி ஓடி இருக்க மாட்டாங்க. இதுக்கு பயந்தா போனா வீடியோ ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். எதுக்கு நம்ம வாங்கி கிடைக்கிறாரு இல்ல போனா இல்ல சார். சேல்ஸ் ரெவன்யூ after further processing.
அது எவ்வளோ ப்ராடக்ட் ஏபிசி என்ன ப்ராடக்ட்டுக்கு எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்கும் அதை எழுதணும். லெஸ் சேல்ஸ் ரெவன்யூ அட் ஸ்பிளிட் ஆஃப் பாயிண்ட். Balance is equal to additional revenue due to further processing. Less further processing cost. Balance equal to net benefit. The net benefit positive mean we can accept, இல்லைன்னா கிடையாது. Yes, sir. Third question, program, sir. வேற ஏதாவது டவுட் இருக்காங்கண்ணா? யா, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ப்ராப்ளம் நம்பர் 1. ரூபப்பட்டிருக்காங்க. Yes, sir. In manufacturing the main product A, the company processes the resulting waste material into two byproducts X1 and X2. By using the method of working back from sales value to an estimated cost, prepare a comparative profit and loss statement of three products from the following data. Total cost up to the separation point was rupees 1,36,000. Sales for A 3,28,000. X1 32,000, X2 48,000. Cost after separation X1 9,600, X2 14,400. Estimated net profit percentage to sales value X1 20%, X2 30%. Estimated selling expenses as percentage of sales value for A 20%, X1 20%, X2 20%. Yes. Further remember the question now. Estimated cost, prepare a comparative profit and loss statement. இந்த டேட்டா இருக்கு. A X1 X2 ஆடக்கண்ணா. Yes, sir. You have to prepare profitability statement, right? Yes, sir. Yes, sir.
full information available for X and X1 and X2. Particulars X1 and X2. Sales revenue for the X1 32,000 and 48,000. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. What next available? Cost Cost after after separation means separation. further processing cost. Estimated profit to the sales கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா? Profit less profit for X1. How much profit kana? Percentage of profit 20%. 20%. 20% of sales. 32,000 is equal to 6,400, sir. for X2 30%, sir. comes to 14,400. sales minus profit is equal to total cost. Subtract பண்ணுங்க. How much the total cost? 25,600. 20. 25,600. 33,600. 100. The total cost consists of it will be selling expenses, further processing cost, and what sales at split off point, common cost எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா? Estimated selling expenses கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா? Yes, sir. Yes, sir. இதுல less selling overhead or selling expenses. How much percentage? 20% Put for that X1. 20%, sir. 20% on what? Sale 32,000. Sale Sales. value. Sales 32. value. On sale value. Sale value into 20% ఉండకన్నా 32,000 20%. 6,400. 6,400. 6,400. 6,400. ఇక్కడ 20%, 9,600. 9,600. less வேற என்ன காஸ்ட் இருக்கு? further processing cost இருக்கா? Yes, sir. Yes, sir. எது further processing cost? Cost after Cost separation. after separation. Separationally after separationally further ஆகுதுதான் இல்லையா? nothing but cost after Separation. Separation. separation is called further processing cost. எவ்வளவுப்பா? 9,600. மகேஷ் புரியுதுங்களா? Yes, sir. Yes. ஜெயந்த் கவனிக்கிறாரா? 14,400. Yes, sir. any other cost இருக்கா? அவ்வளவுதானப்பா? ஓகே, அவ்வளவுதான். பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 9,600. 9,600. 9,000. 9,600. This is called joint cost. இல்லையாடா கண்ணா? Yes, sir. Total cost consists of selling expenses, further processing cost and joint cost. இல்லையாடா கண்ணா? Or split off point ஒரு theory படிச்சிருப்போம் long back இல்லையா? Yes, sir. இதை கவனிச்சுக்கோ. We are going to incur the cost. This cost is called joined cost, common cost, joined cost. After that, this we are segregated into product A, product B, two different product ஆ போகிறது இல்லையாப்பா? Yes, sir. If it is more than one product போச்சுன்னா இந்த இடத்துல ஸ்பிளிட் ஆகுது இல்லையா? Split of point. This is called split off point. இது வரைக்கும் காமனா இருந்தது பிரிஞ்சிருது. Therefore split off point. After the split off point you have to incur further processing cost for A separately
B separately. Selling and distribution expenses, if any, for A separately, bill separately. Thereafter, we can add profit so that we can say fix the selling price for A and B. Is logic? Sales profit balance is equal to cost. That cost consists of joint cost, further processing cost, and selling and distribution expenses. Now, got the clarity, my dears? Good response. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Total cost consists of joint cost, further processing cost, selling and distribution expenses. Distribution. Selling and distribution expenses available in this question. Further processing cost available in the question. We got the total cost. The balance is equal to what? Joint cost. Cost. Joint cost. Got the clarity? Yes, sir. Now, Yes, sir. we're going to go. How much the total joint cost? Joint cost. 19,200. 19,200. A and B are the product. X1, X1, X2. X2. X1 and X2. Developer? 19,200. Whereas total joint cost for the company given in this question comes to 1,36,000. balance is equal to how much? Out of 1,36,000, 19,200 for X and Y, X7 and X2. Remaining எவ்வளவு இருக்கு? 1,16,800. Is the cost for joint cost for what then? A. Understood or not? Yes, sir. Yes. Company has produced 3 products. Out of which 2 products joint cost we got it. The remaining should be 3rd product or joint cost. Got the clarity, my dears? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Now sir. we can prepare the profitability statement. Easy only, no? இப்ப எல்லாமே cost கிடைச்சிருக்கு. Comparative profitability statement கேட்டிருக்கோம். Therefore, statement of computation of profit. All of you comfortable kanna? Yes, sir. Kailash புரிஞ்சுதாப்பா? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Particulars. Product A, X1, X2. And the total also. Company as a whole, how much? Sales revenue for A given in the question or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 3,28,000. 3,28,000. 328,000. X1, 32,000. 32,000. 32,000. next 48,000. 48,000. total 4,08,000. 408. Yes, sir. Yes, sir. Less cost. In that cost, joined cost. A, how much we got it? Previous line item. 1,16,800. X1, 9,600. X2, 9,600. total 1,36,000. further processing cost. Further processing cost. ஏக்கு இருக்கா இல்லையா? இருக்கு சார் 9,600 இல்ல அது X1 ஓடது தான் sir. X1. இல்ல எக்ஸனோட காஸ்ட் சார் ஏக்கு எதுவும் A not further processing இல்லையா? It's the main product. Yes, sir. Therefore ஏக்கு இல்ல. X1 கொழுப்பா? 9,600. 9,600. X2, 14,400. 9,400 24,000. 24,000. 24,000. selling and distribution cost.
Take 20% comes to 65,600. X1 6,400. 6,400. 1,400. X2 9,600. total 81,600. 1,600. all the cost overlay balance equal to profit. Compare it to profitable statement for all the three products. Remaining profit all subtract பண்ணாக்க A 1,45,600. Product A 1,45,600. 45,600. B is 66,400. X2 14,400. 14,400. sir. Yes, sir. 14,400. Total profit 1,66,400. 400. easier கணக்குனா Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Sir, could you please explain this charts once again, sir? The split of point. கவனிச்சுங்கோ Hmm. the example I will tell. Okay. Hotel industry you can take, madam. Okay, sir. Hotel industry தோசையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் இட்லியும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தோசை அண்ட் இட்லி ரெண்டு ப்ராடக்ட். அதுக்கு ரா மெட்டீரியல் வி நீட் ரைஸ் உளுந்து தால் வாங்கணும் இல்லையா. அப்புறம் லேபர் அரைக்கிற செலவு ஓவர் ஹெட் ஓகே கரண்ட் பில்லு லேபர் அரைக்கிறது இதெல்லாம் காமன் காஸ்ட் தானே அரைச்சு மாவு வர வரைக்கும். Yes, sir. இதெல்லாம் பண்ண அப்புறம் தான் மாவு கிடைக்கும் இல்லையா. Yes, sir. அப்ப ரைஸ் வி நீட் தால் வி நீட் லேபர் காஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணணும் எலக்ட்ரிசிட்டி அதர் பில் ஓவர் ஹெட் இருக்கும். therefore total you get what total order out of its raw material we can produce dosa separately or idli separately. Okay, sir. That is called further process பண்றோம். இது வரைக்கும் காமனா இருந்த ப்ராடக்ட் how it become செப்பரேட்டா பிரிஞ்சது. Further. அப்ப தோசாக்குள்ளே காஸ்ட் ஆஃப் ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் காஸ்ட் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதுக்குள்ள ப்ராஃபிட் டிஃபரெண்ட். இட்லி பண்றதுக்குள்ள செலவு டிஃபரெண்ட் ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் காஸ்ட் will be different, right? அப்ப we have to incur further processing cost. இட்லி பல்கா பண்ணலாம் காஸ்ட் குறைச்சலா இருக்கும். தோசை ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொன்றா தனித்தனியா போகணும் காஸ்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கும். கிளியர். தென் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஏதாவது சேல் பண்ற தோசை பத்தி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இட்லி பத்தி பண்ணணும். எனி ப்ராடக்ட் டிபெண்டிங் அப்பான் நேச்சர் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்ஸ் will be different. Thereafter added profit for dosa will be different or selling idli will be two different products so that we can sell the product. அப்ப total cost consists of what joint இதெல்லாம் சேர்த்து வருது joint cost total cost இல்லையா. Joint cost. Joint cost plus further processing cost plus selling and distribution is equal to total cost. Yes, sir. புரியுதுங்களா. இந்த இடத்துல பிரிக்கிறதுனால இந்த பீரியடுக்கு பேர் என்ன ஸ்பிட் ஆஃப் பிஃபோர் தட் Split off. Okay. அப்ப whatever the cost incurred before split off point the costs are called common cost, nothing but joint cost இல்லையா கண்ணா. Yes. split off point முன்னாடி உள்ள செலவெல்லாம் common cost. Yes. Cost after split off point எந்த செலவு ஏற்பட்டாலும் that is called specific cost, specifically incurred for that particular product இல்லையா. Yes, sir. that is called further processing cost. அப்ப joint cost நம்ம அப்போர்ஷன் பண்ண வேண்டும். further processing cost செப்பரேட்ல அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு இட்லி குடான செலவு தோசைக்கு சரியா போயிடும். காமன் காஸ்ட் பிரிச்சு போடுறது அதுதான் நம்ம வேரியஸ் மெத்தட் இல்ல. Okay. Stop. Yes. Thank you, sir.
Completed, my dears? Yes, sir. Next question. Yes, sir. Yeah. Geeta madam, அடுத்த question படிக்கலாம். Yes, sir. 1 second, sir. A factory, question number 2. A factory is engaged in the production of chemical Bomex, and in the course of its manufacture, a byproduct Chromex is produced, which after further processing has a commercial value. For the month of April 2019, the following are the summarized cost data. Joint expense, particulars, joint expenses, separate expenses. Materials, joint expenses 1 lakh, separate expenses Bomex 6,000, Chromex 4,000. Labor, joint expenses 50,000, separate expenses Bomex 20,000, Chromex 18,000. Overheads, joint expenses 30,000, separate expenses Bomex 10,000, Chromex 66,000. Selling price per unit for Bomex 100, Chromex 40. Estimated profit per unit on sale of Chromex. For Bomex 2,000 units and Chromex 2,000 units. Number of units produced also. Units in கொடுத்திருக்கு sir. I think the same thing. The factory uses the net realizable value method for apportionment of joint cost to byproducts. You are required to prepare statements showing joint cost allocable to Chromex. Second, product-wise and overall profitability of the product for April 2019. Go through the question quickly. போலாமா? Yes, sir. Similar to the previous problem only. What are the first requirement பண்ணா? Joint cost allocated to Chromex. Statement of allocation of joint cost to Bomex akana. Chromex. Chromex, sir. C या BM? CR, sir. C, sir. Okay. Particulars and the amount. Sales revenue. How many units they are selling kana? 2,000. sir. Selling price per unit. 40, sir. Therefore, sales revenue comes to 80,000. 80,000. 80,000 is the sales revenue. Out of which, how much the profit? 5 per unit, sir. Yeah, 5 per unit. 2,000 into 5 is equal to profit. Comes to 10,000. 10,000. therefore remaining is equal to total cost. 70,000 is the cost of the product. Clear agana? Yes, sir. Yes, sir. Less any selling and distribution expenses given for the Chromex? No. Leah? No, sir. Any further processing cost is available? Yes, sir. Materials, labor. எவ்வளவு இருக்கு? Separate
separate cost 4,000 plus 18,000 plus 6,000 இல்லையா Plus 6,000. Yes, sir. 28,000. 28,000 இருக்கு சார். 28,000. 18,000 18,000 plus 6,000. 6,000 இருக்கு சார். Okay, second one 18 ஆமா. ஆமா சார். Yes, sir. 18,000 plus 6,000. heading என்ன கொடுத்து என்ன காஸ்ட் கொடுத்திருக்காங்கண்ணா? Separate expenses. Separate expenses. Further process expenses. Clear ஆகண்ணா? Comes to 8,000. 28,000. balance is equal to joint cost. Clear ஆகண்ணா? Yes, sir. Sales la profit எடுத்து balance equal to cost. The cost consists of selling expenses, further processing cost and the joint cost. Remaining joint cost comes to how much? 42,000. 42,000. What is the second requirement? Product wise and When overall showing profitability of the product-wise and factory. overall profit. Profitability statement போடணும் இல்லையா? Particulars, what are all the products? Chromax and ரெண்டு ப்ராடக்ட் இருக்கு இல்லையா? Yes, sir. The- Lumax, Yes, sir. Chromax. Chromax and overall கேட்டுக்கோம். The food total company as a whole total. Sales quantity, Bomax, 2,000. 2,000 units. Chromax, 2,000 units. 2,000 units. sales revenue, selling price, Bomax, 100, 100 per unit. yeah. 40. 40. So sales revenue, 2 lakhs and 2 lakhs. 2 lakhs 80,000. 80,000. 2 lakh 80,000. 2 lakh 2 80,000. lakhs 80,000. Less selling and distribution expenses, எதுவும் கிடையாது. Less further processing cost for big total பண்ணி சொல்லுங்க. Bomax, 36,000. 36,000. here, 28,000. 28,000. 8,000. Chatan, 64,000. 64,000. less joint cost. Total joint cost, how much given in this question? 1,80,000. 1 lakh 80,000. Out of it, joint cost for the Chromax, how much we got? 840. 42,000. 82,000. A balance supposed to be Bomax. Chromax. 80 minus 42 is equal to how much? In the angle of okay. 1,38,000. 1 lakh 38,000. Logic புரியுதாக்கண்ணா? Yes, sir. Yes, sir. Balance equal to profit for the company. How much the profit? $26,000. $10,000. 36,000. சரி எடுத்துக்கோ. 36. ஈஸியா இருக்கா? Yes, sir. Yes, sir. 36,000. கிளாஸ்ல எல்லாம் போகும்போது ஜாலியா தான் ஈஸியா. கிருஷி எல்லா டெஸ்டும் எழுதிட்டு கிடக்கணும் நீ. பெண்டிங் வச்சிருக்கியா? கடைசி 2 டெஸ்ட் மட்டும் இருக்கு சார். அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் எடுத்துட்டேன். பக்கத்து வீட்டுக்கு வந்து செக் பண்ணுவேன். ஓகே சார். பாப்போம் செக் பண்ணுவோம். டெஸ்ட்லாம் செக் பண்ணுவோம். கரெக்ஷன்லாம் பண்ணுவோம்.
ஓகே சார். இந்த பக்கத்து வந்தா உங்க வீட்டுக்கு, அந்த பக்கத்து வந்தா சபரி அக்கா வீட்டுக்கு போயிடும். டபக்கு டபக்கு. வாங்க சார், ஆல்வேஸ் வெல்கம். ம். முடிச்சாச்சா? சார். இங்க குட்டிகளா? Yes, sir. இங்க குட்டிகளா முடிச்சிங்களா? Go to next problem. Problem number 3. Haripriya padra. Yes, sir. A factory produces two products, A and B, from a single process. The joint processing cost during a particular month are direct material 30,000, direct labor 9,600, variable overheads 12,000, fixed overheads 32,000. Sales A 100 units at rupees 60 per unit, B 120 units at rupees 200 per unit.
apportion joint cost on the basis of physical quantity of each product, contribution margin method, and determine profit or loss under the methods. Interesting question, past exam question. Direct material cost எவ்வளவு இருக்குன்னா 30,000. 30,000. 30,000. direct labor or wages 9,600. 9,600. வேற என்ன காஸ்ட் இருக்குன்னா Variable Variable overheads. overhead, variable overhead 12,000. 12,000. next Fixed overhead, Fixed overheads. 32,000. என்ன மெத்தட் அப்போர்ஷன் பண்ணேன்னு சொல்லிருக்கோம் கான்ட்ரிபியூஷன் மார்ஜின் Contribution method. Physical quantity physical of each quantity of product. each product, அப்புறம் contribution and margin method. contribution margin method. வேரியபிள் காஸ்ட் பைஃபரிகேட் பண்ணிருக்கோம் இப்ப டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் மெட்டீரியல் இஸ் a வேரியபிள் காஸ்ட் லேபர் இஸ் a வேரியபிள் காஸ்ட் இல்லையா வேரியபிள் ஒரு Yes, டிசால்வ் sir. டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் 51,600. ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் 32,000. 32,000. 32,000. therefore 83,600. sir. total joined cost comes to 82,000 83,600. 83,600. this we have to apportion among the product clear kanna Yes, sir. Yes, sir. என்னென்ன ப்ராடக்ட் இருக்கு how many products A and B. A and in what base you have to apportion Apportion joint cost on the basis of physical quantity of each product. First physical to- unit இல்லையா physical unit or output based இல்லையா how much the number of unit produced for A 100 units. 100 B. units. 100 units. 120 20 units. 120. sir. apportion that ratio 100 is to 120 83,600 we have to apportion physical unit basis 38,000. 8,000. cost 30 8,000. Hmm. 45,600. any doubt in this No, sir. No, sir. any profitability statement also they ask Sir, அதிலே apportion joint cost on the basis of number one, physical quantity of each product. Hmm. Number two, contribution margin method னு கொடுத்திருக்காங்க sir. okay அப்புறம் Second Determine one, Profit and determine loss cost, contributor சொல்லிருக்கோம். Under the Profitability. method. இல்லையா Yes, sir. Yes, sir. physical unit method முடிச்சிட்டோம் similarly they shall we go for contribution margin method போலாமா Yes, yes, sir. Yes, sir. what minus what is equal to contribution Sales Sales minus minus variable variable cost. cost equal to contribution. Contribution. if you want apportion based on contribution margin method இல்லையா என்ன பண்ணும் Yes. sales minus variable cost goes to balance contribution apportion clear ஆகனா Yes, sir. Yes, sir. product A and product B இது contribution margin methodல apportion பண்ணும் போன ஒன்று physical output or physical unitல apportion பண்ணிருக்கோம் clear ஆகனா Yes, sir. sales quantity how much A 100 B 120 120. selling price of the product A 600. 600 per unit. B 200 per unit. 200 per unit. therefore sales revenue comes to 60,000. 60,000. 2,000. 24.
24,000. 24,000. Sales minus variable cost. Total variable cost எவ்வளோடா கண்ணா? 51,600. Variable cost will vary according to volume of production. Therefore, you have to apportion the ratio of 10:12. Nothing but 100 into is to 120. இல்லையா கண்ணா? Based on quantity only, Yes. it will vary. Apportion the variable cost based on the quantity. 23,455. சிருஷ்டிக்கு புரியுதா? Yes, sir. என் டல்லைட் என்னாச்சு? 28,145. என்னம்மா? 28,145. All of you got it? Yes, sir. Yes, sir. Balance is equal to contribution. How much the contribution? $36,545. Yeah, negative. Negative 4,145. Less fixed cost. How much the total fixed cost? 32,000. 32,000. 32,000, sir. In case of contribution margin method, based on contribution, you have to apportion. Clear agana? Yes, sir. In the ratio apportion. Suppose contribution of product A 2,000, product B 3,000, or 2:3 ratio apportion. Clear agana? But whenever contribution is negative, that all the fixed cost we have to transfer to the positive product. ஏன்னா இதுக்கு அப்போர்ஷன் பண்ண முடியாது இல்லையா கண்ணா? Yes, sir. நெகட்டிவ் ஒரு ரேஷியோ பாசிட்டிவ் பண்ண முடியாது. எது பாசிட்டிவ் இருக்கோ அதுல ஃபுல்லா போடணும். Got it? Okay, sir. Because of this technique, they asked the past exam question as a 10 mark question. இது கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டா என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. ஏன்னா எல்லாம் பாசிட்டிவ்ல போட்டுருக்கோம். சப்போஸ் போத் ஆர் பாசிட்டிவ்னா இந்த ரேஷியோ 36,545 is to 4,145 அப்போர்ஷன் பண்ணணும். But here one positive and negative இருக்கு. Student got confused. For that they are at 10 marks. புரியுதா? Sir, திருப்பி சொல்லுங்க sir. Contribution for product A, for example, 20,000 வருதுன்னு சொல்றோம். Okay, sir. Product B 30,000 வருதுன்னா 2:3 ratio out of portion the 32,000. Okay, sir. But here negative வந்திருக்கு இல்லையா? அப்ப ரேஷியோ Yes, நெகட்டிவ் sir. இருக்கு. ஒன்னு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ல போட முடியாது இல்லையா? அப்ப all the So, portion the positive. எது பாசிட்டிவ் இருக்கோ அதுல போடு. நெகட்டிவ் வராது. okay, sir. நெகட்டிவ் நீ போடு. Okay, sir. Got the clarity? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Balance profit எவ்வளவு கண்ணா? $4,545. 4,545. Negative 4,145. 540. Loss. The loss of 4,000. 4,140. The loss தானே இல்லையா கண்ணா? Yes, sir. Got the clarity or not? Yes, sir. அப்ப இதுல apportionment of joint cost also over, profitability statement also over in this. Am I right? Yes, sir. Here we have to prepare profitability statement. Profitability statement. Particulars A and B. Sales revenue. Already we got it. 60,000 Yes, sir. and 24,000. 24,000. 24,000 எடுத்து போட்டீங்கப்பா. Not 2,400. Check பண்ணிக்கோ total. Less joined cost apportioned. எவ்வளோடா கண்ணா? 38,000. 38,000. 45,600. 600. Balance is equal to profit or loss. 22,000. 22,000. 22,000 profit
21,600 loss. 600 loss. Loss. Yes, sir. Net எவ்வளவு பாரு? Profit of Yes, sir. 400. 400. இங்க net எவ்வளவு பாரு? 400 தான் sir. Tally it. Just for verification. Happy? Yes, sir. Copy. Yes, sir. Interesting இருக்கா புரியுதா? Yes, sir. Yes, sir. Chacha, Yes, sir. need doubt. The doubt இருக்கா கண்ணா? தபரி புரியுதாமா? Yes, sir. அடுத்த क्वेश्चन படிங்க. Question number 4. Pigments Limited is a chemical factory producing joint products J, K, and L at a joint cost of production of rupees 9,60,000. The sales are J rupees 60,000 units at rupees 5 per unit, K 20,000 units at rupees 20 per unit, and L 40,000 units at rupees 10 per unit. The company seeks your advice regarding the following options available. Option 1. After the joint process, all of L can be further processed to make 36,000 units of M at an additional processing cost of rupees 1,80,000, and M can be sold at rupees 18 per unit. Option 2. The facilities used to convert L to M may be used to make 7,000 units of an additional product A,
with a different raw material input. A can be made at an additional variable manufacturing cost of rupees 12 per unit and will fetch rupees 30 as the selling price, but the company will have to offer 1 unit of J as a free gift for each unit of A sold. Evaluate the proposals using the incremental cost approach. Good. Two options given. Later, kana? Yes, sir. Which option preferable? First one. Where we are going to get more profit, that option is preferable. Statement of computation of profit. Particulars. Option 1. In option 1, product L, we are going to convert into M. L, we are converting into M. M. Yes, yes, sir. M, yes, amma. M, sir. Yes, சொல்றீங்க. ஏமாத்துறீங்களா? ஹரிப்பிரியா மாதிரி. Now, திருஷ்டி கோவப்படக்கூடாது. குணமா இருக்கும். ஏன் டென்ஷன் ஆற நீ? Sales revenue. எம்மா மாத்தினோம்னா, okay? Nothing but further process பண்ணலாமா வேண்டாமா தான் இல்லையா? Same format only. Sales revenue after further processing of M. M உடைய sales quantity how much பண்ணா? M's sales quantity how much? Production as well as 36,000 units of M. In what rate they can sell? 18 per unit. 18 per unit. Therefore, sales revenue after further processing comes to 6,48,000. 48 Anna. 8,000. Yes, sir. If I'm not doing further processing, L we have to sell. Clear? Upper sales revenue before further processing called at the split off point. L if I'm going to sell. How many units of L? 40,000 units at 10 per unit. Puridagana comes to 4 lakhs. 4 lakhs. So, additional revenue due to further processing comes to 2,48,000. 2,48,000. To do further processing out incur 1,80,000 cost. further processing cost 1,80,000. 80,000. Same format only applying. Are you able to follow or not? Further processing. Yes, sir. Balance is equal to net benefit. How much the net benefit? 68,000. 8,000. Net benefit positive means we can do further processing. Else we can select it to split off point itself. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Further process பண்ணலாம். But they are having one more option. Yeah? Between two options, Yes, sir. we are going to get more benefit, I have to say. Okay? Now further process benefit தான். But one more option they are given. என்ன கொடுத்திருக்கான்? New product என்ன sale பண்ணலாம்னு சொல்லிருக்கான். Product A. Product A. Yes. option 2. Statement of profit from product A. A. Yes, sorry. Product A தானமா? Yes, sir. Yes, sir. Product A. Yes, ஆமா. A தானமா? மாத்தி இல்ல sir. Product A, sir. மாத்தி. Srinidhi confused order. Srishti confused order. ஆமா sir. என்ன Srishti? A why yes sir Srishti? A only no? 8,000. அவர் தெளிவா இருக்கு. Now, if I am going to sell the product A, how much the sales revenue, my dears?
Sales revenue of A. 30, How many units it is 30, selling? 7,000 1,000 units. units. At what rate? 1,000 units. 30. 30 per unit. How much of profit, revenue? 2,10,000. 2,10,000. 2,10,000. So sales revenue from A. Any cost we are incurring less cost of sales. How much the cost they are incurring, additional cost or further processing cost? Rupees 12 per unit. 12 per unit, sir. 7,000 into 12. 84,000. 4,000. In addition to that, buy one get one மாதிரி என்ன Free, கொடுக்கும்? இதே free ப்ராடக்ட் வந்து gift. ஃப்ரீயா என்னப்பா? இதே JF ப்ராடக்ட் வந்து ஃப்ரீயா கொடுக்கும் Free-ஆ ஃப்ரீயா கொடுக்கும். Uh, அப்ப less revenue loss of J இல்லையா? For each and every one unit of A, 1 J we are giving. Am I right? Yes, sir. yes, sir. 7,000 க்கு 7,000 J we have to give. Yes, sir. J உடைய selling price என்னக்கா? Selling price of J 5 rupees. 5 per unit. 5 per unit, sir. that we can't the person to sell. இல்லையா? அது opportunity loss for us. அப்ப 35,000 loss. 35,000. ஃப்ரீயா கொடுத்துரும். Therefore net benefit என்னக்கா? Net 91,000. 91,000. between two, which option is preferable? Option 2. Option 2. Therefore, option 2 is preferable, profitable. Is there ka? Yes, sir. Sir. Okay. இன்கிரிமெண்டல் காஸ்ட் அப்ரோச் என்னக்கா? இன்கிரிமெண்டல் காஸ்ட் அப்ரோச் கேட்டிருக்காங்க. இதான எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட்னா இந்த நெட் பெனிஃபிட் இஸ் இன்கிரிமெண்ட் காஸ்ட்னா சேல்ஸ்ல இருந்து எல்லா காஸ்ட் அடிஷனல் ப்ராஃபிட் வந்து தட்ஸ் இன்கிரிமெண்ட். இல்லையா? சேல்ஸ் ரெவன்யூ பட் எல் முன்னாடி என்னப்பா? Split of point. Split of point. சேல்ஸ் ஸ்பிட் ஆஃப் Split of point. முடிஞ்சதா?
Sir, ஆம் sir, அந்த 7,000 into 5 அந்த loss for J அந்த part மட்டும் திருப்பி explain பண்றீங்களா? எதிராகனா அந்த 7,005 7,000 into 5 sir. for அந்த each loss and every one product of A, we have to give J as a free of cost. A ப்ராடக்ட் விற்கணும்னாக்க ஜேங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம் A ப்ராடக்ட் வாங்கினாக்க புரியுதா ஸோ அந்த லாஸ் அது அப்ப வந்துட்டு சேல் பண்ண முடியாது அதனால வர 7,000. லாஸ் ஓகே ஓகே சரி ஓகே சார். முடிஞ்சதா Yes. Yes, sir. ஏதாவது டவுட் இருக்கா அதுல go to next problem சார் சொல்லுமா சார் நான் மட்டும் கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கலாமா சார் 6:30க்கு ஒரு class போகணும். எரிமலை எப்படி பொறுக்கும் இப்படி சொல்லிட்டேன் சரி போயிட்டோம் Thank you சார். எங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை என்ன பண்றது போயிட்டோம் நோ ப்ராப்ளம் கேரி Thank you சார். படிங்கம்மா அடுத்த கொஸ்டின் யார் படிக்கிறான் புவனா ஒரு கேள்விக்குறி படி Yes, sir. In a factory, 3 products A, B, C are processed from a single process. Each product can be sold at the end of each process or can be further processed independently to produce separate products, which are marketed under different names X, Y, Z. Details for the period are given below. Product, initial output, sales price, further processing cost, rejection rate. For A, initial output is 5,000, sales price per unit is 24, further processing cost is 14. For B, initial output is 8,000, sales price per unit is 10, further processing cost is 6. For product C, initial output unit is 10,000, sales price is 30, further processing cost is 16. For X, sales price per unit is 44, rejection rate 5%. For Y, sales price per unit is 18, rejection rate is 10%. For Z, sales price per unit is 48, rejection rate is 8%. Initial total process cost is 4 lakhs. Further processing cost incur at the commencement of second stage of the operations. You are required to calculate the apportionment of total cost to products A, B, and C using sales value. State whether further process should be undertaken for each and every product or not. First, calculate the apportioned joint cost to the product A, B, and C. Yes, sir. Using which method? Sales value method. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Statement of apportionment of joint cost under which method? Sales value. Yeah. How much the total joint cost, my dears?
கொஸ்டின்ல இருக்கு பாருங்க. 4 lakhs. Initial total processing cost comes to 4 lakhs. 4 lakhs. 4 lakhs for all the product. What are all the product we are having? A, B, C. A, B, C, X, Y, Z. ABC இல்லையா? அதுதான் further process பண்றோம். Yes. Sales revenue of A. How many unit sales quantity kanna? 5,000 units. 5,000 units. Into selling price? 24. 24, sir. 20. 5,000 into 24 is equal to 1,20,000. 1,20,000. 20 edakana. Yes, sir. Yes, sir. For B, 8,000 unit. 8,000 units. hmm, 10 per unit. comes to 80,000. 80,000. C. 10,000 10,000 units. Hmm. at 30 per 30 per unit. 3 lakhs. 2 lakhs. So இந்த ரேஷியோல அப்போர்ஷன் பண்ணும் இல்லையா எடுக்கணும். Ratio for apportionment 120 is to 80 is to 300 agana. Yes, sir. Apportioned joint cost in that ratio. 96,000. $64,000. 2,40,000. 2,40,000. Easier ka? Yes, sir. Difficulty. No, sir. Mm. Next. What are the next? First one is calculate further processing incurred. Okay. Second one, whether further processing is viable or not. adana kettirukka. Yes, sir. Format இல்லையா? Decision making with respect to further processing. What are all the product we are being further processing on X, Y, and Z? Clear? Hello? Yeah, further processing Yes, X, Y, and Z. Is it viable or Yes, not? sir. That's fine. Sales, you know the format, sales revenue after further processing. Clear? After further processing, some rejection irukadula. Yes, sir. Yes, sir. 5%, 10%, 8%. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Now, step by step போடுவோம் அப்ப அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டெப்பா சேல்ஸ் குவாண்டிட்டி A become X, B become Y, C become Z, right? Yes, sir. After further processing. Yes, sir. A how many units kanna? 5,000 units. 5,000 units. அதுல rejection எவ்வளவு ஆறுது? 5%. 5%. X how much we can get? 5,000 minus 5% is equal to 4,750. Kailash Purida. Yes, sir. B how many units you are producing? 8,000, sir. 8,000. How much rejection? 10%. 10%. Therefore, Y how much? 7,200. 7,200. Z. C எவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்? 10,000 units. 10,000 units. 8% Minus rejection. 8%. 9,200. 9,200. This is sales quantity. Selling price of X 44. 44. 44. 18. 1848. 48. இதுதான்
Yes, sir. Sales revenue after further processing. How much? 44 into 4,750 is equal to 2,09,000, sir. 2,09,000. 2,09,000. next. 1,29,600. 1,29,600. 1 lakh 29,600. 29,600. and zinc is that 4,41,600. 441 4,41,600. 600. as per the format. What the next item? Sales revenue at a split of point, sir. Very good. Sales revenue at the split off point. So how much the sales revenue at split off point? எல்லாம் உங்க ட்ரைனிங் தான் சார். இன்னொரு முறை சொல்லுங்க. எல்லாம் உங்க ஆசீர்வாதம் சார். இதான சேல்ஸ் ரெவன்யூ ABC உடைய சேல்ஸ் ரெவன்யூ இல்லடா. ஓகே. ரூபா கண்ணு வைக்காத. 1,20,000. B சேல்ஸ் ரெவன்யூ 80,000. 80,000. கடமடா. And C 3 lakhs. 3 lakhs. இந்த கைலாஷ் இந்த புரியுதா கண்ணா? புரியுது சார். Balance is called After additional revenue due to further processing. Clear agana? Yes, sir. இது எப்படி சார் அடிஷ்னலா வரும்? இது வந்து நம்ம எதர் ஏபிசி வைக்கலாம் ஆர் நம்ம வந்து மாத்தி வைக்கலாம். இது வந்து அடிஷ்னல் ரெவன்யூவா வராது. ஏவ பியா ஏவ எக்ஸா மாத்தினா 2 lakhs கிடைக்குது இல்லையா? மாத்தினால எவ்வளவு அடிஷனல் கிடைக்குது? மறைட்டாரா? ஒரு ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி 1,20,000. ஃபர்தரா ப்ராசஸ் பண்ணா வேல்யூடட் ப்ராடக்ட் we are selling at 2,09,000. So because of that, how much extra benefit you are getting? Benefit இருக்கான்னு பார்ப்போம். தோசை மாவா வைக்கலாம் as it is. அதை தோசையா வாத்து வைக்கலாம். டிஃபரன்ஸ் பெனிஃபிட் இருந்தா தோசையா வாரு, இல்லைன்னா மாவு ஊத்திட்டு போயிட்டு லாஸா இருக்கும். So how much கண்ணா? 89,000. 89,000. 49,600. 39,600. கணக்குள்ள பேசுற மாதிரியே இருக்கும். 1,41,600. Less further processing cost. இல்லடா கண்ணா? Yes, sir. How much the further processing cost? கொடுத்துருக்கான்னு நினைக்கிறேன். A14 per unit. 14, 6 and 16 அப்பா 5 into Yes, 4, 5,000 into 14, 5,000 into 14, 70,000. 70,000. 70,000. 8,000 into எவ்வளோப்பா? 48,000. 6, sir. 6 comes to 48,000. 10,000 into 16, sir. 1 lakh. 1,60,000. 1,60,000. Balance is called net benefit. Net benefit कितने हैं? 19,000. 19,000. 19,000. 1,600. 1,600. And the loss of 18,400. 400, sir. 18,400. therefore decision. The two product we can do further process. The process. There is last product, sell it at Split of point. Split off point. the process is not viable. Split off point is easier. Yes, sir. Joint product is comfortable. Sir? Joint product comfortable. Yes, sir. Yes, sir. Sir, lap stuck ஆயிடுச்சு அத மொபைல் மறுபடி கட் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் சார். நான் பின் பண்ணதே நான் தான். அதான் சார். சார் எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் சார். சொல்லுங்க மேடம். இங்க வந்து
5% ஃபர்ஸ்ட் சேல்ஸ் மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இந்த ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் காஸ்ட்டுக்கு என்டையர் குவான்டிட்டி தான் எடுத்துக்கணுமா சார்? என்ன மேடம்? சார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரிஜெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்களே சார், 5%, 10%, 8%. இங்க ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் காஸ்ட் பண்றப்போ என்டையர் குவான்டிட்டிக்கு நம்ம போடுறோம், அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன். ஃபர்தர் ப்ராசஸ் பண்ணது காஸ்ட் இஸ் ஃபார் தி ஒரிஜினல் ப்ராடக்ட். அது பண்ணி முடிக்கும் போது ப்ராசஸ் 1 ப்ராசஸ் 2 போறது இல்லையா? அப்ப அவுட்புட் தான் குறையும். காஸ்ட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் இன்புட் ஒன்லி. 5000 குவான்டிட்டி ஏ கொடுக்குறேன், ஓகே 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 ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ஓகே செலவு, பட் அவுட்புட் வரும்போது அது குவான்டிட்டி கொஞ்சம் நார்மல் லாஸ் பேலன்ஸ் ஓகே அந்த ஆச்சு. ஓகே ரிஜெக்ஷன் ஓகே சேல் பண்றது தான் ஆஃப்டர் ரிஜெக்ஷன் சேல் பண்ணும். தட் இஸ் ஆஃப்டர் நதிங் பட் நார்மல் லாஸ். ஓகேங்க சார், தேங்க்யூ சார். அண்டர்ஸ்டாண்ட். இது ப்ராசஸ் ரிஜெக்ஷன் சொல்லுவா, ப்ராசஸ் லாஸ் இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். பட் ரிஜெக்ஷன் क्वेश्चन இருக்கு. ஓகேங்க சார். யூட்யூப் பசங்க so that ICI will get satisfied. நார்மலா சொன்னா இந்த ப்ராசஸ் லாஸ்னு சொல்லிருக்கோம் இல்லையா? அதான் இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். எஸ் சார். எல்லாம் வீடியோ ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. ரூபா எல்லாம் டீ சாப்பிட போயிட்டாங்க திரும்ப. Sir, சில்லறம் இல்லை எஸ்கேப் ஆயிட்டு இருக்கீங்க. முடியல இல்ல முடியுமா? ஜெயந்த் இருக்கியாடா? சார் இருக்கேன். இந்த மணிவரன் சார் ஹார்ட் ஒர்க்கர், அவர் ஆபீஸ் தான் இருக்கீங்களா சார்? மிஸ்டர் மணிமாறன் ஜி. ரிஜெக்ஷன் வந்து ஏஓ எக்ஸா மாத்திரப்போ ஆகிறது சார். ஏஓ எக்ஸா பிஓயா ரிஜெக்ஷன். எஸ் கைலாஷ். ஓகே. சொல்லுங்க ரூபா. விஸ்வரூபா முடிச்சிட்டீங்களா? பரதநாட்டிய கரியர் முருகா. இந்த பசங்களை எப்படியாவது தேடி கொடுத்துருப்பா. நல்ல பசங்க. நெக்ஸ்ட் போலாமா? முடிச்சாச்சா? No, sir. நோட்டா. கம்ப்ளீட்டட். ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்டுக்கோங்க.
Completed, sir. கைலாஷ்நாதா புரிஞ்சுதாப்பா? ஜெயந்த் நெக்ஸ்ட் போலாம் பாப்பா. ஜெயந்த் படிப்பா அடுத்த கொஸ்டின். ஒரு செகண்ட் சார் பிரியா. சார் ஃபோர்த் கொஸ்டின் தானே சார்? லாஸ்ட் ஃபிஃப்த்தா? நம்ம இப்போ போட்டது தானே சார்? நீ தான் சொன்ன. ஓகே சார், கரெக்ட். புரியுது. அது வெடி ஆஃப் பண்றது எப்படி மாத்தியா? இல்ல சார், நான் ஃபோன் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் சார், அதனால இப்போ புதுசா டெலிகிராம் பிடிஎஃப் சார். நான் எங்க சார் இங்கதான் உட்காந்துருக்கேன் சார். அப்போ உட்கார்ந்துருந்த என்ன பண்ணு தெரியல. சாப்பிட்டியா? தூங்கினியா? இல்ல சார், இங்கதான். Mrs. Vishnu Priya, entrepreneur, opens a restaurant named Priya Idli Shop. Expenses for a restaurant: raw material, rice 6,000, dal 4,000, labor 500 hours work. Rate per labor is rupees 10 per hour. Variable overheads 100% of direct labor. Advice: whether Priya can sell the product at the split off point for rupees 30,000. Whether if her opinion will change. Priya wants to further process as a product idli. For the sales revenue would be rupees 45,000 after incurring further processing cost of rupees 2,000. Suppose Priya want to do further processing to convert into dosa. Sales revenue will be rupees 50,000 after incurring further processing cost of rupees 16,000. Advise Priya for free of cost. பண்ணலாமா? இந்த மகேஷ் பிரியாவோட ஸ்டார்ட் அப் ஹெல்ப் பண்ணலாமா? பிரியாவோட ஸ்டார்ட் அப் ஹெல்ப் பண்ணலாமா? நீங்க சொல்றீங்க. ஃப்ரீயா வேற கேட்டு இல்லையா? வாட் ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் ரெக்யர்மெண்ட்? நாளைக்கு சொல்றியா? apportionment of total cost. The product ABC. Sorry sir, தப்பா பாத்துறேன். Split off point sell Split பண்ணலாம். off point Priya sell can பண்ணலாமா? sell the product at split off. at 30,000 rupees இல்லையா? ஓகே. 30,000 ஆமா சார். Yes, sir. Statement of computation of profit. It is profitable, we can sell. Yeah. Particulars. Amount. Direct material cost how much? என்ன கொடுத்திருக்கான் cost? Rice and dal. இல்லையா? Rice and dal. Yes sir. Rice how much? 6,000. 6,000. Dal 4,000. 4,000. direct labor, how many hours they worked? 500 hours. 500 hours. Per hour rate? 10 per hour. 10 per hour. 5,000. Clear? Yes sir. Total joint cost how much? 15,000, sir. 15. So Sales revenue at the split off point? 30,000. 30,000. Profit comes to 50,000. Clear?
The Yes, sir. variable overheads 100% of tariff. இருக்கா வேரியபிள் Sir, variable No, overhead. no, sir. Variable over. 5,000. 100% of வேரியபிள் ஓவர்ஹெட் 100% on 100% direct labor, sir. Direct 5,000. labor. 5,000. எவ்வளவு 5,000. 5,000. 5,000. 5,000, sir. டைரக்ட் லேபர் தானம்மா Yes, எவ்வளவு sir. 5,000 எஸ் ஆமா சார் 5,000. So total joint cost is 20,000 total 20,000. joint cost. Profit is 10,000. ஓகே 10,000. total joint cost 20,000 profit is 10. Is it profitable or not? Yes, sir. Is profitable, sir. As of now, it's profitable. ஒன்றும் இல்லை மாவு ஊக்குறாங்க அவ்வளோதான் தோசை மாவு இட்லி மாவு ஊக்குறாங்க ஓகே ப்ராஃபிட்டபிள் ஆர் நாட் செகண்ட் அடுத்த லெவல் போகலான்னு பார்க்குறாங்க இன்ஸ்டெட் ஆஃப் செல்லிங் அஸ் ஏ பட்டன் தே வாண்ட் டு செல் இட் அஸ் அ ஒன் ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட் தோசை ஆர் இட்லியாக வைக்கலான் கிளியர் whether that is viable or not, that's what the second option is. Clear? What is the second requirement? Read the second requirement. Yes, sir. Process பண்றாங்க further. Opinion Whether- மாறுமான்னு கேக்குறேன். As the product idli, sir. So whether we can do further process or not. Adana. Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. First one is profitable. Okay. Second forum. Decision making with respect to further process. Same format one. Particulars. Enna product? Finished product. Idli, dosa. Idli. Yes, sir. Dosa. Which one you want? Very priya dosa da. Clear? Yes, sir. Now, what is the format? Sales revenue. That's split After out. further processing. After further process. Idli, how many idli they are producing? How much revenue out of idli? 45,000 for 45,000, sir. idli, sir. Correct. 45,000 revenue for the idli from the idli and a dosa 50,000. 50,000. whereas sales revenue at the split off point The point. எவ்வளவு 30,000, sir. 30,000. 30,000 கிடைக்குது இல்லையா but how to bifurcate Sir, இதை ஏன் சார் bifurcate பண்ணணும்? எதுக்கு இதுக்கும் 30,000 தான் sir. என்னக்கண்ணா ஏன்னா, both are further இங்க processing cost இட்லிக்கும் 30 தான் போடணும், இங்கேயும் either idli Further or processing dosa add பண்ணல sir. either idli or dosa தான் இல்லையா கண்ணா இல்ல சார், ரெண்டு கொஸ்டினா இல்ல சார் கேட்குறாங்க. 30,000 you are correct only ம். மாவா ஊத்த 30,000 ரூபாய் இட்லியா மாத்திரம் 45,000 ரூபாய் இல்லையா Yes, sir. therefore additional revenue due to further processing. Good Geeta. 15,000 அப்பா Yes, sir. 20,000 20,000. additional revenue இருக்கு ஆனா அதுக்கு காஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா less further processing cost less further இருக்கு. processing cost எவ்வளவுண்ணா 2,000 rupees. ஆ? Link. 2,000 for for idli. idli. 2,000 sir. here 16,000 for dosa. net benefit Here it is 13,000. 14 அம்மா 13,000. further processing cost 14,000 அப்பா No, sir. 2,000. No, sir. 2,000. 2,000. Net 4,000. benefit 13,000 and 4,000. 30,000 net benefit, sir. okay 13,000 net benefit here 4,000. 4,000. 4,000. so whether you have to do idli or dosa Idli, sir. Idli. Idli, sir. idli is preferred correct ரெண்டு சேர்த்து போட்டோம் அப்ப செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் சேர்த்து போட்டுருக்கோம் இல்லையா Yeah.
Yes, sir. Yes, sir. So between two, what is preferable now? Producing and selling idli is preferable. Further process is more profitable. Easier kadagana. Join. எஸ் சார் சார் இந்த சாப்டர் வெயிட்டேஜ் குறைச்சிட்டாங்களா இந்த புது புது இதுக்கப்புறம் சிலபஸ்க்கு அப்புறம்? கிடையாது. எப்போ வேணா இது வேணா எப்படி வேணும். ஓகே சார். எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருந்தது, குறைச்சிட்டாங்க வெயிட்டேஜ் இது. டாபிக் வைஸ் அவங்க வெயிட்டேஜ் கொடுத்து கேட்கறதே கிடையாது. We are doing analysis, standard costing important, marginal costing frequent கேட்கலாம், ப்ராசஸ் காஸ்டிங் தவிர ஒரு டைம் ப்ராசஸ் காஸ்டிங் இல்லாம கூட கேட்பான், ஒரு டைம் ஜாயின் ப்ராடக்ட் இல்லாம கூட கேட்கலாம். எப்படி வேணா கேட்கறானே தவிர ஃபார் இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு 20% மார்க் இருக்கும், இந்த செக்மெண்ட் 10% மார்க்லாம் கேட்கறதே கிடையாது. ஓகே. அதனால பேஸ்ட் ஆன் பாஸ்ட் ட்ரெண்ட் வி கேன் டெல், பட் கரண்ட் ட்ரெண்ட் திடீர்னு ஒரு டைம் அதை மாற்றி கேட்க மாட்டோம். ஒரு 4 அட்டம் ஜாயின் ப்ராடக்ட் கேட்காம 5 அப்போ திடீர்னு கேட்டுருவோம். அப்போ அது இம்பார்ட்டன்ட் படிச்சுட்டு இருப்போம், அப்போ அது வராது. ஸோ எல்லா சாப்டரும் படிச்சு தான் ஆகணும். ஏன்னா 14 சாப்டர் இருக்கு, எல்லா சாப்டர்லும் கொஸ்டின் உங்களால கேட்க முடியாது. ரூபா எத்தனை ரூபா? சரி, இதுல தியரி குயிக் ரிவிஷன்ல 3 அக்கவுண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் பை ப்ராடக்ட் கேட்டிருக்கேன். 3 accounting if it is a small value or big value accordingly modify. One, sales revenue of the byproduct we can adjust with the cost of the main product. So cost of production of the soap minus sales revenue of the glycerin is equal to net cost of the soap. No, clear? Or sales revenue separately you can show it as a miscellaneous income side thaniyala option. Instead of adjusting with the cost, you can show it as an income separately under miscellaneous income, sales revenue of the byproduct. Suppose if you want to do the further processing ஏற்பட்டதால் after doing further processing இதே ட்ரீட்மெண்ட் தான், வேல்யூ கூட இருக்கா குறைச்சிருக்கா accordingly we are with the revenue காமிக்கணும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். Suppose byproduct is costlier than or equal to or more or less equal to main product, then no longer it is called byproduct, it's going to be called joined product. Value insignificant இருக்கும்போது adjust பண்றோம் இல்லையா, value significant இருக்கு sale value, then it's going to be considered as a joined product instead of byproduct. Okay, it's called 3 accounting. Packet size book link கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க. Okay, sir. Completed? One second. Yes, sir. No, sir, no. Yes, sir. க்ளோஸ் பண்ணலாமா? போர்டு எழுதி வச்சுக்கணும். Once again. சாரி சார் நீட்டா பசங்க Yes, sir. Yes. சார் எஸ் சார் புரிஞ்சுதா? ஹாப்பியா? Happy. என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆல் ஆர் கம்ஃபர்டபுள்? Yes, Yes, sir. sir.